My dear friend, this is Dr. Panir Selvam on behalf of Gurubi Consultancy. Of late, the cash-free economy, cash-free transactionக்கு கொஞ்சம் டேமேஜ் வர்ற மாதிரி ஒரு நிலைமைகள் உருவாகி கொண்டு வருவதை நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் கிடைத்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். அதான் தட்ஸ் how far the digitalized cash-free transaction is active or proactive or deactive. அதுதான் இந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறோம். ஸோ பேங்க்குக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பக்கம் ஒதுக்கிட்டாங்க. ஆனால் ஒதுக்குனதுக்கப்புறம் சார்ஜஸ் வந்து ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் செக் ஆகட்டும், நெஃப்ட் ஆகட்டும், அல்லது வந்து அவர்களுடைய ரிமைண்டர் ஆகட்டும், அல்லது டெபிட் கார்டு ஆகட்டும், கிரெடிட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றாங்க. டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் எல்லாத்துக்குமே சார்ஜ் ஆஃப்டர் சார்ஜஸ். அது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறதுக்கு தனி சார்ஜஸ். சப்போஸ் ஏதாவது லெட்டர் அனுப்பிச்சாங்கன்னா அதுக்கும் சார்ஜஸ். again day by day and then your மணி ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் அதுக்கும் சார்ஜஸ். நெட்டில் பண்ணால் மட்டும் சார்ஜ் வந்து மினிமம் 0. நெட்டில் பண்ண பயங்கர வந்து அன்செக்யூர்டாக இருக்குது. காரணம் வந்து உங்கள் நம்பர் வந்து மேபி பின் நம்பர் மட்டும் இல்லை, ஈவன் அதனுடைய அந்த இருக்கக்கூடிய டோட்டல் டிஜிட்டில் 4 டிஜிட் 3 டிஜிட் தெரிஞ்சாலே மந்திரங்களும் வித்தைகளும் பண்ணி நம்மளுடைய நம்பரை எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்துடுச்சு. இன்றைக்கு புதிதாக ஃபாரினில் வந்து உங்களுடைய சிக்னேச்சர் அப்படியே வந்து நேச்சுரலாக போடக்கூடிய அளவிற்கு மெஷின், அப்படியே பென் மெஷின் ஒன்று வந்துருச்சு. இட் டேக்ஸ் ஹார்ட்லி அபவுட் 2-3 செகண்ட்ஸ் டு புட் யூர் ரிப்ரொடியூஸ் யுவர் சிக்னேச்சர். செக்கு போனீங்கன்னா செக்கு ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் காஸ்ட்லி. இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செக்கு நீங்கள் வந்து கலெக்ஷனுக்கு கிளியரிங்க போடுறீங்க, அந்த அப்போனன்ட் பார்ட்டி வந்து மேபி இன் ஆப்சன்ஸ் வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் வைக்காமல் இருக்கிறாரு, உடனே வந்து அதற்கு வந்து உங்களுக்கும் பெனால்ட்டி அவருக்கும் பெனால்ட்டி. இட்ஸ் நாட் ஸ்மால் அமௌண்ட், 200-300 rupees. மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா அது வேறு. இந்த மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் வந்து சரியான ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பெனால்ட்டி. ஸோ நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்ஆப்ரேட்டிவாக இன்ஆக்டிவ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக நீங்கள் ஒரு 2000-3000 வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன் டே யூ டிஸ்கவர் தட் மணி இஸ் கான், நத்திங், ஆல் பின் டெபிட்டட். அந்த இன்ட்ரோடியூஸ் பிஎஃப், இன்சூரன்ஸு, கவரேஜ், எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஆடட் அப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you visit a பெட்ரோல் பங்க், நீங்கள் ஒரு 200 rupees போட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஆர் பேயிங் 11% எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் யூ ஆர் யூஸிங் டெபிட் கார்டு ஆர் கிரெடிட் கார்டு, ரெண்டுக்கும் கார்டுக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த அர்ஜென்ட்டில் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அந்த 11% எப்படி கொடுது எதை பற்றி நினைக்க முடியாமல் போயிடுது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ராக்டிவ் பீப்புள் உங்களை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கார்டை யூஸ் பண்ணீங்களா யூ வில் ஹேவ் டிஸ்கவுண்ட்னு ஆரம்பித்தாங்க. அதே போல் வந்து when you open account, டெபிட் கார்டு இஸ் அ மஸ்ட். அண்ட் கிரெடிட் கார்டு வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஃப்ரீ, உங்களுக்கு ஒன்றும் நோ இன்சிடென்டல் காஸ்ட், அது இதுன்னு போட்டு கடைசியில் எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 500 rupees 600 rupees சார்ஜ் பண்ணல. யூ நோ அதர் டு எக்ஸப்ட் டு பே த மணி. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ கூட வரக்கூடியவங்களாம் யூபிஐ கோடு வந்துட்டாங்க. கியூஆர் கோடில் வந்து பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி, பிகாஸ் தட் டசன்ட் இன்வால்வ் எனி அடிஷ்னல் காஸ்ட். ஸோ வெரி சூன் பிகாஸ் தே ஆர் கலெக்டிங் த கியூஆர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் யூபிஐ கோடு பீப்புளெலாம் யார்கிட்ட பணம் கொடுத்து வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடத்திட்டு இருக்கோ, யாருக்கு அந்த பணம் கம்பெனி போதோ அங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒன் டே தே வில் ஆல்சோ அபேண்டன், தே வில் ரெஃப்யூஸ். அந்த மாதிரி வந்தவொடனே டெஃபினெட்லி த பார்ட்டி ஹேஸ் டு பே தம். நவ் all customers are attracted, but all customers are collected to make use of QR code and UPI. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்நார்மலாக ஒரு எனார்மஸ் நம்பர் வந்த உடனே, அது வெதர் இட் இஸ் பேடிஎம் ஆர் கூகுள் பே, ஹூவர் இட் இஸ், தே வில் ஆல்சோ ட்ரை டு சார்ஜ் யூ. ஸோ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்கில் இருக்கிற வரைக்கும் மோர் தென் த சார்ஜஸ் அண்ட் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் ஐ மீன் யுவர் செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி லெஸ். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து யூபிஐ கோடில் ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு 1 rupee இன்னொருத்தருக்கு அனுப்பிச்சாலும் போதும், அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ஹீ வில் கம் டு நோ யுவர் அக்கௌண்ட் நம்பர், ஆல் த டீடைல்ஸ். வித் தட் ஹீ வில் எம்டி யுவர் பேங்க் பேலன்ஸ். நாட் ஓன்லி ஹேப்பன் டு illiterate people or semi-literate people, it happened to high top officials. The entire money, even the top IAS officers and Tahsildar and government college professors and bankers also. So just to leave a number due to some other reasons, again you will get a fraudulent calls every day that உங்களுக்கு வந்து so much of loan is available or something like that. They will give all attractive points to inspire you or motivate you, instigate you or motivate you to apply for a loan. Once you get a loan, even just you take example a housing loan, because of attraction நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து heavy liquidity bankல RBI இருந்தனால they won't release mostly asset loans. So that rate of interest was between 7 to 8%. So people were thinking that why don't you own a home, because its cost is very less. Now it is under, you are trapped because
of this BPS point plus US Federation rate கூட்டனால இங்கே inflation கூட்டிட்டனால immediately RBI has hiked the rate for car, vehicle, everything. So how can you withdraw? இடையில வந்து there were some operators because of their primary lending rate difference இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து யூனியன் பேங்க்லேருந்து சிண்டிகேட் பேங்க்கோ ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருந்துக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இப்போ அதுவும் வரல, எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஹேக் த ரேட். அண்ட் அகெயின் when you go to your deposit rate, it doesn't grow very fast than us like your lending rate. So nowadays when you spend money by using digitalization, you are indirectly penalized. You have to pay more and more, either for receiving SMS or using checks or transferring amount from one to another and paying your utilities. So now they started asking people, sir, cash could be better, sir. Even petrol bank also, sometime, many times they started using a debit card, credit card. Now they use either cash or UPI. Why? Because it doesn't charge you more. Similarly, when if you don't use your account properly, because the account has been opened for everybody, the business people or salary people will have to use it because every month they get a salary, and the salaried businessman has to have a transaction, so he has to use this. A transaction in the bank account. Whereas the people, they have a very limited use, like a vendor or maybe like a household, because it is a mandatory for everybody to receive at least your IOC amount or some kind of pension or everything in the account is required. So normally you keep the account only for receiving the pension or maybe receiving incentive or receiving some kind of anything as a big fees. So otherwise, you don't keep the account active. So now, unless it is inactive, you have to pay penalty. And they take insurance. When you take insurance in between, that doesn't cover 12 months. The day you buy, it will be applicable only till the end of the financial year. For example, a person is asked to take a policy that is insurance coverage. It's attractive coverage given by the banker. If you do it by, for example, July now or August, so it will cover up to March. Then again you have to go for a fresh policy. But they don't discuss, they don't tell you, but by April you will get a reminder. And when it is, once it is done, they don't ask you, they ask you to keep the money reserved for the insurance renewal. They don't ask you whether you are willing to renew or not. They never. Even sometime when he is crossing the age, he is not eligible to continue his insurance, saying that he is already crossed 69 or 70. But without knowing that, they will ask you to inform you that whether money is kept reserved for your locker or pension or not pension, but this insurance, all other coverage. So soon after money is kept, immediately amount is getting transferred without checking the criteria and everything. When you ask for anything, no, we have to check the head office or the insurance officer, give all them excuses. Finally, what I come to the point that the digitalized transaction, I think, has started giving bitterness, even though people are enjoying. But they are not enjoying, it is not very safe, because at any point of time, if a number is spread or a card is misplaced, something like that, immediately your balance money kept in the bank is emptied. So that is a dangerous situation. So now unless you use it very systematically, very efficiently, not prudently, you will have a point to escape. Because when anybody asks you, that is, I am calling from bank, and ask you to tell you that is a CV number or a confidential number, and they think that is okay, the call is from this nationalized bank, and they are asking some verifications for issuing check or updating my Aadhaar, something like that, they are open to give the number. Finally, their money will be taken by somebody. And now people have been digitalized power enough to reproduce your digital card, maybe like a ATM card, like a digital debit or credit card to reproduce. Once you just sweep in, immediately the next moment somebody will capture you the photographs and take your number, everything. They will apply and take their money out. So that is a risky situation. We have risk management is whether it is right or wrong, but it is not properly safeguarded. So now people prefer to have the cash so that they will be free, and because they don't have any tension at all, whatever they earn salary, it is taken from either a bank or an ATM. They keep the entire salary in their hand. They spend money for their requirement.
They feel very happy. That is, the trend has started. I think you would also felt it. Whether to pay more and more to keep your money in the bank using technology, this is so-called the digitalized technology, or keep your money sufficiently, whatever is required for every month, without going to bank or something like that. Keep the money, go to the vendor, spend the money either for your provisions or vegetables or fruits or whatever is required. The trend has started coming. I think people would have felt it, people would have realized it. So that's what situation we are living. So we'll have to be not prudent enough, more than that, more smarter. So that's a trend. So think it over and act prudently, because as a senior citizen, I'm giving advice to the listeners as and when I come across the situations. Thanks for listening. Let me meet with the next video.